ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. Welcome back all of you to this third session on regression analysis. In the previous two sessions we have discussed about regression analysis, then dependent variable, independent variable, use of regression analysis in business, regression lines, regression equations, construction of regression equations based on simultaneous equations, construction of regression equations based on regression coefficients, and we have solved some problems to construct regression equations using actual mean method. In this session we will be discussing about construction of regression equations using regression coefficients using assumed mean. That is, ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ದಶಮಾಂಶಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಮೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಬಾರು, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. The following topics will be discussed in this session. Regression coefficients based on assumed mean. We will be calculating regression coefficients using assumed mean, not actual mean. Then we will be working out some problems, one or two problems based on assumed mean. Then calculation of correlation coefficient using regression coefficients will be discussed, and practice problems will be given for you to practice. Okay. When deviations are taken from assumed mean, you all know and you have already worked out so many problems on assumed mean under while calculating x bar, y bar, or standard deviation, correlation coefficient, etc. So you have an idea about assumed mean, how to take assumed mean and how to calculate various things using assumed mean. In this regression analysis also we use assumed mean to find out to construct regression equations. Okay. When actual mean of x series and or y series are in fractions, decimal points, the calculations become tedious. In such a case, instead of actual mean, assumed mean can be used to calculate correlation coefficients. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರು ಮತ್ತೆ ವೈ ಬಾರು, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರು ಮತ್ತೆ ವೈ ಬಾರ್ ಎರಡೂ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದರೂ ಸಹ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಡಬಹುದು. ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆ ಥರದ್ದೇನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಕಲಿಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವಾಗ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರು ಮತ್ತೆ ವೈ ಬಾರು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? When assumed mean is used, regression coefficient of y on x, that is byx, is calculated by using the formula. Observe the formula here. Byx, y on x, is calculated using this formula. Observe, equals to n into summation of dx dy. Dx dy, I will explain that nomenclature afterwards. N into summation of dx dy, dx into dy, that is dx into dy, and we have to add them up, all the things to find out summation. Sigma dx dy minus sigma dx into sigma dy whole divided by, so if it is byx, we have to take in the denominator like this, n into sigma dx square minus
sigma dx whole square. Sigma dx whole square. This is the formula for calculating byx in case of assumed mean method. Okay. Similarly, regression coefficient of x and y, that is bxy, is calculated by using the formula if we are using assumed mean. That is bxy equals to, observe, in the numerator same things will be repeated here. N into summation of dx into dy minus summation of dx into summation of dy whole divided by, in the denominator the things will be changed, n into sigma dy square minus sigma dy whole square. This is how we calculate bxy, x and y. Okay, regression coefficient of x and y will be calculated using this formula when we use assumed mean. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ BYX ಮತ್ತೆ BXY ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I am stressing once again, this formula is used when you are using assumed mean method only. If we are using actual mean, what we have already discussed in the previous session, that will hold good. Okay, next, where dx means x minus assumed mean of x series. x ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಆ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು dx ಅಂತೇಳಿ ನಾಮಕ್ಲೇಚರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. dy ಅಂದ್ರೆ y minus assumed mean of y series. Different assumed means we can take. Next, n means we all know number of items. Ax means assumed mean of x series. Ay means assumed mean of y series. So these things we have to calculate and substitute those values to find out regression coefficients of y on x and x on y. Okay. You write down this if you are interested to use assumed mean method. Otherwise, if you are comfortable with direct method, actual mean method, no need to write down all these things. Okay. Better you learn, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಕಲ್ತಿರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ನೀವು ಮಾಡಿನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 1. From the following data obtain two regression equations, then estimate y when value of x given 60 and estimate x when value of y given 50. So 6 values are given each of variable. So in each variable 6 values are there. Let us solve this problem using assumed mean method. Okay. Solution: formulation of regression equations. Write x values as it is, then y values as they are. Find out summation of x. Add 45, 52, 72, 36, 65, 47. You will get summation x as 317. Similarly, find out addition of all the given y values. It will be 380. Sigma y equals to 380. 53 plus 62 plus 79 plus 75 plus 51 plus 60 equals to 380. Whatever method you are using, actual mean method or assumed mean method, we need x bar and y bar. ನಮಗೆ assumed mean method ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ actual mean method ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ x ಬಾರು ಮತ್ತೆ y ಬಾರು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore find out x bar and y bar. X bar is given as we have already got familiarity with these formula. Sigma x by n 317 by 6 equals to 52.83. Similarly, find out sigma y bar. Y bar equals to sigma summation y divided by n, which is equal to 380 divided by 6 values are there, equals to 63.33.
So observe here, x bar is in fraction 0.83 and y bar is also in fraction 63.33. So in such a case, you can use assumed mean method. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. No need to understand this method. Okay. Next, find out deviations taken from x values, that is dx. So I have taken 52 as assumed mean for x series. 52.83 ಬರ್ತಿದೆ ಸಿಗ್ಮಾ x bar ಅನ್ನೋದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ 52 ಅಂತೇಳಿ assumed mean ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 45 minus 52 x series values, first value 45 minus 52, it will be minus 7. 52 minus 52 0. 72, third value of x series, 72 minus 52 20. 36 minus 52 minus 16. 65 minus 52 13. 47 minus 52 minus 5. Add these values to get summation of dx equals to 5. Minus 7 plus 0 plus 20 minus 16 plus 13 minus 5 gives you plus 5. So here we won't get in the direct method alli ಮಾಡಿದಾಗ sigma x small x equals to 0 ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. assumed mean ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ dx ಅನ್ನೋದು ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. 0 ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು, ಬರಬಾರದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ assumed mean 52 ನೇ ತಗೋಬೇಕಾ? ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ 45, 52, 72 or 36, 65, 47, any value as assumed mean, or you can take any value other than these values. You can take 100 as assumed mean. You can take 0 as assumed mean. Any value can be taken as assumed mean, but it is the customary practice that the values must be within the range of smallest value and highest value of given series. Therefore, we have taken 52 as assumed mean. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು assumed mean ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ 52.83 ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬಂದಿದೆ, 52 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ dx gives you 5 plus 5. Next, find out dx square. So dx square, minus 7 into minus 7 49, 0 into 0 0, 20 into 20 400, minus 16 into minus 16 256, 13 into 13 13 square 169, minus 5 square plus 25. Add these values also to find out summation of dx square. It will be 899. Okay, use calculator. Next, find out the deviations of taken from assumed mean for y series. That is dy, that is y minus assumed mean. Y minus assumed mean. I have taken 63 as assumed mean for y series. 53 y values. 53 minus 63 minus 10. 62 minus 63 minus 1. 79 minus 63 16. 75 minus 63 12 plus 12. 51 minus 63 minus 12. Then 60 minus 63 minus 3. Add these values to find out summation of dy. dy equals to plus 2. Minus 10 minus 1 plus 16 plus 12 minus 12 minus 3 gives you plus 2. Find out dy square. dy square, 10 minus 10 square 100, minus 1 square 1, 16 square 256, 12 square 144, minus 12 square 144, minus 3 square 9. So add them up to find out sigma
dy square. Okay, so it will be 654. Sigma dy square, summation dy square equals to 654. Next, find out dx into dy. Dx into dy. So observe the color, red color dx and green color purple color dy. Okay, 7 minus 7 into minus 10, minus into minus plus, 7 tens are 70. 0 into minus 1, 0. 20 into 16, 320. Minus 16 into 12, plus 12. So it will be minus 192. 13 into minus 12, again minus 156. Minus 5 into minus 3, plus 15. Add these values to find out summation of dx into dy. This is how the required information will be constructed using table format. So ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಂತರ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು. Okay, I hope you understood the calculations. Let us move on. Regression coefficient of y on x, that is byx. We have already given the formula to find out byx using assumed mean. It is presented here itself as it is. Byx equals to n into sigma dx into dy minus sigma dx into sigma dy whole divided by sigma n into sigma dx square minus sigma dx whole square. ಹಿಂದೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. Which is equal to n means 6 values are there, 6 into dx into dy 57, last column 57, minus dx, sigma dx is 5, sigma dy is 2, so we have to multiply those two. Then whole divided by n again 6 into sigma dx square is 899 minus sigma dx is 5. Don't get confused. Sigma dx square ಬೇರೆ, sigma dx whole square ಬೇರೆ. ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ values. They are different values. Sigma dx square is different from sigma dx whole square. Sigma dx is 5 only. 5 square we have to write like this. Okay, simplify this. 6 into 57, 342 minus 5 into 2, 10. 6 into 899 divided by 6 into 899, it gives you 5394 minus 5 square means 25. Now simplify again, which is equal to byx equals to 332 divided by 5369. Hope you got these values. So divide it, you will get plus 0.0618. Got? If you are trying this problem using a direct method, that is actual mean method, you should get the same answer, byx. So ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ನೇ ನೀವು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Now it is substituting these values into the regression equation y on x. Let us try this. Regression equation of y on x, it is given as y minus y bar equals to byx into x minus x bar. There is no change in this formula equation. So now substitute all the values. Y write as it is, minus y bar as we calculated, it was 63.33 minus byx as computed above 0.0618 into x minus x bar. X minus x bar is 52.83. that has been written, substituted here into the formula equation. Okay, now simplify. Y minus 63.33 equals to 0.0618 into x, 0.0618 x itself. Okay, so minus value is there, and 0.0618 is in positive figure, plus figure, so plus into minus, minus 0.0618 into 52.83, multiply using calculator, so it will be 3.2649. Got?
0.0618 into 52.83, 3.2649. Okay. Now, simplify this. Y equals to transpose minus 63.33 to right hand side. So let us do it. Y equals to write 0.0618x minus the 3.2649 as it is, minus 3.2649 as it is. When we take this minus 63.33 from left side to right hand side, it will become plus 63.33. Okay, so you cannot do anything with 0.0618x. So x is there as coefficient. We cannot do anything to that value, but we can deduct minus figure is there 3.2649 and plus figure is there numerical values 63.33. 63.33 another plus figure is there, 3.2649 another minus figure is there. ಅದರಿಂದಾಗಿ plus figure ಅಲ್ಲಿ minus figure ಅನ್ನು ಕಳಿಬಹುದಲ್ವಾ. So y equals to 0.0618x ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, plus figure because plus is higher. 63.33 is having plus figure, it is the highest value, therefore plus deduct 3.2649 from 63.33, you will get 60.0651. This is the equation, regression equation y on x. We can rearrange this equation like this. Y equals to 60 point, y equals to a plus bx ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದರಿಂದ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆದಿರೋ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಸರಿನೇ, ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಹೀಗೆ 60.0651 plus 0.618n. Okay, now move on to find out, construct regression coefficient, regression equation x on y. Let us do it. Regression, first of all find out regression coefficient of x on y. So formula is already given, bxy equals to n into sigma dx dy minus sigma dx into sigma dy whole divided by n into sigma dy whole square. Observe here, sigma dy whole square dy square minus sigma dy whole square. So I will repeat the formula, bxy equals to n into sigma dx dy minus sigma dx into sigma dy whole divided by n into sigma dy square minus sigma dy whole square. Substitute all the values, equals to 6 into 57. Here sigma dx dy is 57 minus 5 into 2 as it is, divided by n means 6 into dy square. Summation of dy square is 654 minus sigma dy is 2 only, 2 square. Okay, so simplify this. 342 minus 10 divided by 6 into 654. Calculate. 3924 minus 2 square means 4. Simplify. bxy equals to 332 divided by 3920. Divide 332 by 3920 using calculator, you will get plus 0.0847 as bxy. Regression coefficient of x and y is 0.0847. Now using this regression coefficient, try to construct regression equation of x and y. Regression equation of x and y. Okay. The formula is x minus x bar equals to bxy into y minus y bar. Okay, substitute the values. X write as it is, x bar means 52.83, x minus 52.83 equals to bxy as computed above 0.0847 into y minus y bar is 63.33. Okay, simplify. X minus 52.83 equals to 0.0847 into y means 0.0847 y in again minus into plus minus, so 0.0847 into 63.33. calculate using calculator, you will get 5.3641.
Okay, now transpose 52.83 to right hand side. X equals to the right hand side as it is. So transpose minus 52.83 to right hand side, it will become plus 52.83. Now simplifying this, you get 0.0847y plus 47.4659. Plus figure is highest, plus sign 52.83 is highest and its sign is plus, therefore we have taken plus sign here. So reconstruct or revise this regression equation in the formal way. X equals to 47.4659 plus 0.0847y. X equals to a plus by ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು x equals to 0.0847y plus 47.4659 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. x equals to a plus by ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಡೆ y ಫಾರ್ಮುಲಾ y equals to a plus bx ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. We are asked to estimate y value when x value is given as 60. When this is the case, we have to use y on x equation, regression equation of y on x. So y on x as we computed is 60.0651 plus 0.0618x. So in the place of x, you substitute 60, replace 60 in the place of x like this. So multiply 0.0618 and 60, you will get 3.708 and add them up to 60.0651. You will get y value when x is given as 60, y equals to 63.7731. Similarly, we are also asked to find out x value when y value is 50. y ಬೆಲೆ 50 ಆದಾಗ x ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So for this we have to use regression equation x on y. Regression equation x on y. So it is given as x equals to 47.4659 plus 0.0847y. Substitute 50 in the place of y as like this. Next simplify, you will get x equals to 51.7. This is how we can solve the regression equation, constructing a regression equation problem using assumed mean method. Okay, assumed mean method is applicable up to finding out regression coefficients bxy and byx. Then afterwards similar solution will be there as we have done in case of actual mean method. Okay, let us try out one more problem, worked problem number 2. Given the bivariate data, so 8 values are given here of both the variables x and y. We are asked to fit a regression line of y on x and hence predict y if x is 20, and b fit a regression line of x on y and hence predict x if y equals to 25. So regression line ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ regression equation ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, regression equation ಅನ್ನು fit ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, we have to construct regression equation only. Though we are asked to fit a regression line here, algebraically we will be in a position to construct regression equation. Let us try this. Solution, formulation of regression equation. First of all, write down x values and y values vertically like this. Similarly, find out summation of x and summation of y. Find out x bar and y bar. 116 divided by 8 values are there equals to 14.5. Then y bar 183 divided by 8, 22.875. Again we are getting fractions here, so we can use assumed mean method. I am taking assumed mean for x value as 14 dx x minus 14. So 11 minus 14 minus 3, 12 minus 14 minus 2, 16 minus 14 plus 2, 15 minus 14 1, 17 minus 14 3, 14 minus 14 0, 13 minus 14 minus 1,
18 minus 14, 4. Add these values to get sigma dx as 4. So I am deviating here. I am from the previous problem. In the previous problem we have computed dx square. ಇದಾದ ನಂತರ dx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು dy ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ dx ಸ್ಕ್ವೇರ್ dy ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ dy ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ. dy I am taking 22 as assumed mean for y series. 26 minus 22, 4, 20 minus 22, minus 2, 22 minus 22, 0, 21 minus 22, minus 1, 19 minus 22, minus 3, 23 minus 22, plus 1, 28 minus 22, plus 6, 24 minus 22, plus 2. Add these values to find out sigma dy. Now calculate dx square and dy square. Let us do it. Dx square minus 3 square 9, minus 2 square 4, 2 square 4, 1 square 1, 3 square 9, 0 square 0, minus 1 square 1, 4 square 16. So add these values to find out sigma summation of dx square as 44. Similarly find out dy square. Dy square 4 square 16, minus 2 square 4, 0 square 0, minus 1 square 1, minus 3 square 9, 1 square 1, 6 square 36, 2 square 4. So sum up these values to find out sigma dy square equals to 71. Find out dx dy, dx into dy. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ dx into dy ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. minus 3 into 4 minus 12, minus 2 into minus 2 plus 4, 2 into 0 0, plus 1 into minus 1 minus 1, 3 into minus 3 minus 9, 0 into 1 0, minus 1 into 6 minus 6, 4 into 2 8. Sum of these to find out summation of dx into dy equals to minus 16. Observe here, minus 16. Okay, those who are slow and who are taking notes of this, you pause this video and write down. Okay, if you have understood, you can move on. Okay, let us find out first regression coefficient of y and x as we have done in the previous problem. Byx equals to n into summation of dx into dy minus summation of dx into summation of dy whole divided by n into summation of dx square minus summation of dx whole square. Okay, substitute the values. So 8 values are there. The n equals to 8. Sigma dx into dy is minus 16. Write them up. Minus sigma dx is 4 and sigma dy is 7. Whole divided by n again 8 into 44. Dx square is 44 minus dx means 4 only, 4 whole square. Okay, now substitute, simplify this. You will get like this: minus 128 minus 28 divided by 352 minus 16. Okay, now in the numerator minus 128 and minus 28 will be minus 156 only. Minus 156 divided by 352 minus 16 is 336. Divided, you will get minus value of 0.4643 as byx. Now substitute these values and construct regression equation of y on x. Regression equation y on x is given as y minus y bar equals to byx into x minus x bar. Substitute the values. Y minus 22.875 is y bar equals to byx as computed above minus 0.4643, right as it is, into x minus x bar is 14.5, x minus 14.5. Now simplify. Y minus 22.875, right as it is, equals to minus 0.4643 into x equals to minus 0.4643 x only, and minus 0.4643 into minus 14.5
equals to minus into minus plus, and 0.4643 into 14.5 will be use calculator for your sake. 6.73235. I have written all the 5 digits. You can restrict it to 4 digits only if you require. Okay, now simplifying this, y equals to taking minus 22.875 to the right hand side, we can write this as like this, plus 22.875. okay, now simplify, y equals to minus 0.4643x plus 29.607. So writing this in a formal way, y equals to 29.607 minus 0.4643x is the regression equation of y and x. Now let us try to construct a regression equation of x and y. First find out coefficient, regression coefficient of x and y, b xy. It is given as n into sigma dx into dy minus sigma dx into sigma dy whole divided by n into sigma dy square minus sigma dy whole square. Substitute all the values, 8 into minus 16 minus 4 into 7 divided by 8 into 71 minus 7 square. Okay, dy is 7 only, 7 square. Simplifying this, we get minus 128 minus 28 divided by 8 into 71, 568 minus 7 square means 49. Simplify, bxy equals to minus 156 divided by 519, okay, equals to minus 0.3005 something it will be there. I have made it as 6, 0.3006. Okay, now construct regression equation of x and y. X and y equation was x minus x bar equals to b xy into y minus y bar. Substitute the values, x minus 14.5 equals to minus 0.3006 bxy means into y minus 22.875. Simplifying this, we get like this. Use calculator and simplify. So x equals to minus 0.3006y plus 6.8762. So when we transpose minus 14.5 from left hand side to right hand side, it will become plus 14.5. Simplify, write minus 0.3006y as it is, then add these two values, 6.8762 plus 14.5 will be plus 21.3762. This is the equation. So writing it in a formal way, we get x equals to 21.3762 minus 0.3006y. This is the regression equation x and y. So the question says find out y value when x is 20. So for this we have to use y and x formula, y and x equation. It is given as y equals to 29.607 minus 0.4643. Substitute 20 in place of x like this. Simplify, you will get the answer as y equals to 20.321. Similarly, when y is given as 25, find out x value is the question. So for this we have to use x and y equation. It is given as x equals to 21.3762 minus 0.3006y. Substitute 25 in place of y like this. Simplify, you will get x equals to 13.8612. This is how the problem is solved. Okay, move on. Next concept is calculation of correlation coefficient. Observe here, correlation coefficient using regression coefficients. We can also calculate correlation coefficient using regression coefficients. How? Let us see it. Consider both the regression coefficients byx and bxy. Observe here, in the first session itself we have given the formula using standard deviations of given series. Byx is given as
R correlation coefficient into standard deviation of y series divided by standard deviation of x series, and bxy was given as r into correlation coefficient into standard deviation of x divided by standard deviation of y. Now multiply byx and bxy like this, product of byx and bxy. So byx into bxy equals to r into standard deviation of y divided by standard deviation of x into r into standard deviation of x divided by standard deviation of y. So here standard deviation of y in the numerator and standard deviation of y in the denominator get cancelled, and standard deviation of x in the numerator and standard deviation of x in the denominator, they both get cancelled because of they are standing in the numerator and denominator. Okay, we get r and r in the right hand side, that is r into r square. R into r means r square. Now we need r value, correlation coefficient value. When this square has been transposed to left hand side, it will become square root. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಗೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಗೋ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆರ್ therefore r equals to square root of byx into bxy. This is how correlation coefficient is computed using regression coefficients. regression coefficients byx ಮತ್ತೆ bxy ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. There will be questions on this for 2 marks. So correlation coefficient is the geometric mean between the regression coefficients. Okay. So while using the above formula for calculating correlation coefficient using regression coefficients, the following precautions must be taken. First one is, since the value of coefficient of correlation R cannot exceed plus or minus 1, one of the regression coefficient must be less than 1, then only we get correlation coefficient. correlation coefficient ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ನಡುವೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ byx ಅಥವಾ bxy ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 0. something ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. thus both the regression coefficients cannot be more than 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. Second caution is, both regression coefficients shall have same sign. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎರಡೂ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. Then only R will have same sign. If regression coefficients have different sign, byx minus iddu bxy plus idre R cannot be calculated ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. R ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. byx ಒಂದು ಸೈನು, bxy ಇನ್ನೊಂದು ಸೈನು, ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು ಆನ್ಸರ್ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ cannot be applied here, because in mathematics ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, -8 into -2 ಅಂತಂದಾಗ +16 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ +or-4 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದೇ ರೀತಿ +8 into +2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಸಹ 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ +or-4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ byx ಮತ್ತೆ bxy ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಬಳಸಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಎರಡು bxy ಮತ್ತೆ byx ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎರಡೂ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ +or- ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯೂಶುವಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರ ಬರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡೂ
ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. Okay, worked problem number 3. Given R bxy equals to 0.8 and byx equals to 0.96. Calculate correlation coefficient. Solution: use the formula R equals to bxy into byx. You can write bxy first and byx next, ಅಥವಾ byx first ಬರೆದು bxy next ಬರೀಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.8 into 0.96 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.768 square root of 0.768 equals to 0.876 is the answer. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು byx ಮತ್ತೆ bxy ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಹ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. Similarly, worked problem number 4. You observe here. Be careful. bxy minus 0.36 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, byx minus 1.38 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So applying the formula bxy into byx equals to minus 0.36 into minus 1.38 square root. Okay, so be careful here. Both regression coefficients are having minus figures, minus values, minus signs. So it will be minus square root of minus 0.4968, multiplying 0.36 and 1.38 minus 0.4968. Square root anna ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You find out in usual manner square root of 0.4968, but put minus sign to R value. So minus 0.7048 is the answer. So normal mathematics use ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಎರಡೂ ರಿಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, practice problems. From the data given below, find two regression coefficients, two regression equations, coefficient of correlation between marks in statistics and marks in mathematics using this regression coefficients. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ 30. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್. 10 values are there, so hope you will do it. Answers are given here. byx answer is given, bxy answer is given, y on x and x on y is given. So R value minus 0.394 and ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ x ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. x 30 ಆದಾಗ y 39.33 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ಆನ್ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೀ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, next problem. Hope pause this video and write down in your notes. Okay, try this. You can also try this problem using actual mean method. Actual mean method ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ, assumed mean method ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, next problem, practice problem. It is given here. Construct regression equations ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಎರಡೂ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ತೆಗೆದಿರುವಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ, ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ. ಬೋತ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So 10 values are there. Find out the construct the regression lines, both the regression lines, and try this. Again, this one also you try this in actual mean method and assumed mean method. Okay, answers are given. Okay, thank you.
next session we will work out some miscellaneous problems on regression analysis chapter. Thank you.